my spiritual parents, Papa Joseph and Mama Serafine. Can we clap our hands for them? I always say this. Siempre digo esto. Serving God Servirle a Dios is easy es fácil when there's no obedience. cuando no hay obediencia. But when you're walking in obedience and you're serving God in spirit and in truth, Pero cuando caminas en obediencia y le sirves a Dios en espíritu y en verdad, that's when you really feel the cross. ahí es donde vas a sentir el cruz. Hallelujah. A lot of people say I love Jesus, but they don't want to walk in obedience. Muchos dicen amo a Jesús, pero no quieren caminar en A obediencia. lot of people say I want the fire of God in my life, but they don't want to walk in obedience. Muchos dicen quiero el fuego de Dios en mi vida, pero no quieren caminar en A obediencia. lot of people want the crown, they don't want the cross. Muchos quieren la corona, pero no quieren el cruz. They want the palace, they don't want the prison. Quieren la palacio, pero no quieren el cárcel. Say it's the intention of the heart. Di es la intención del corazón. This is why I honor every God-fearing man and woman of God. Por eso yo honro a cada hombre y mujer de Dios que teman a Dios. Because when you see them, Porque cuando lo ves, you're able to say puedes decir that it is very possible que es bien posible to receive breakthrough para recibir rompimiento from the situation that you find yourself in today. de la situación en donde te encuentras hoy. Hallelujah. Let's honor them again. Si lo podemos honrar de nuevo. And I want to honor the leaders of the house, Pastor Glody, Si también podemos honrar los líderes de la casa, Pastor Glody, Apostle el Simon, apóstol Simón, Prophet Mike, la profeta Mike and Evangelist Jonathan. y el evangelista Jonathan. And now again for Jesus. Y de nuevo por Jesús. He's the only one that matters, Él es el Jesus. único que importa, Jesús. No one else is more important than Jesus. Nadie es más importante que Jesús. Not your wife, No tu esposa, not your husband, no tu esposo, not your children. no tus niños. Nothing is more important than Jesus. Nada más importante que Jesús. Hallelujah. I want us to lift up our hands Si podemos levantar nuestras manos, and I want us to pray. quiero que oramos. Begin to communicate with the Father. Comienza a comunicar con el Padre. I believe the Lord has something special for every individual that came with an expectation. Yo creo que el Señor tiene algo especial por cada persona que viene con expectativa. The Spirit of God is going to fill this place. El Espíritu de Dios va a llenar este lugar. The oil is going to come upon somebody. El aceite va a venir sobre alguien. Depending on your expectation, Dependiendo de tu expectativa, that's how God will move. así es como va a mover Dios. That's how God will move. Así es como va a mover Dios. Begin to pray, saints. Comienza a orar, santos. Begin to pray. Comienza a orar. 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 I felt a wind, Yo sentí un viento, the wind of the Holy Spirit. el viento del Espíritu Santo. Some of you begin to feel fire in your body. Algunos van a sentir fuego en tu cuerpo, Others, you'll feel chills. otros escalofríos. Continue to pray. Siguen orando. Father, Padre, I welcome your Holy Spirit bienvenido. Tu Espíritu está bienvenido to flow like a wind. para fluir como viento. Flow like a wind. Para fluir como viento. Flow like a wind. Fluye como viento. More, Más, more, más, more, más, more, más, more, más, more, más, more. más. The fire of the Holy Spirit El fuego del Espíritu Santo fills the atmosphere right now. llena el ambiente ahora. Continue to pray. Siguen orando In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Some of you have not felt God's presence in a while. Algunos no han sentido la presencia de Dios en mucho tiempo. You'll start to feel His presence right now. Vas a comenzar a sentir su presencia ahora. Touch, Toca, 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 touch, touch, toca, touch. toca. Fresh oil, Aceite fresh fresca, fire, fuego fresca, fresh fire,
fuego fresca, fresh fire, fuego fresca, fresh fire, fuego fresca, fresh fire, fuego fresca, fresh fire. fuego fresca. Tell the Holy Spirit, Dile- fill me and fill this place. Dile al Espíritu Santo, lléname y llena este lugar. Let my life not remain the same ever again. Deja que mi vida nunca permanezca lo mismo. I want to burn for you. Quiero quemar por ti. I want to burn for you. Quiero quemar por ti. I want to burn for you. Quiero quemar por ti. It's all about Es Jesus. todo de Jesús. It's all about Se Jesus. trata todo de Jesús. Raise your voice, saints. Levanta tus voz The santos. wind of the Holy Spirit is flowing. El viento del Espíritu fluyendo. And wherever there is darkness, Y en donde hay oscuridad, it will begin to expose itself. va a comenzar a exponerse. It will begin to expose itself. Va a comenzar a exponerse. For where there is light, darkness can't hide. Por donde hay luz, en la oscuridad no puede esconder. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Touch Holy Spirit. Toca Espíritu Santo. 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 Wind of fire. Viento de fuego. Wind of fire. Viento de fuego. Wind of fire. Viento de fuego. Some of you, the Lord is clearing your mind Algunos el Señor está aclarando tu mente from intrusive thoughts, de pensamientos malas, from lustful thoughts, de pensamientos de lujuria, from random thoughts. de pensamientos extrañas. Holy Spirit, move. Espíritu Santo, muévete. 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 In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We welcome you, glory, Lord. Tu gloria está bienvenida, Señor. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. every force of darkness, Cada fuerza de oscuridad, every power of cada darkness poder de oscuridad that has risen against your people, que se ha levantado contra tu gente. I break the powers of darkness right now. Yo quiebro los poderes de oscuridad ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Heaviness, Pesadura, go. vete. Heaviness, Pesadura, go. vete. You distraction, Distracción, go. vete. Witchcraft, Brujería, witchcraft, brujería, witchcraft, brujería, witchcraft, brujería, witchcraft, brujería. go, Vete, go, vete, go, vete, go, vete, go. vete. In the name of En el nombre de Jesus, Jesús. I declare sound mind. Declaro mente suena. I speak to every storm in your mind, Yo hablo a cada tormenta en tu mente and I tell it, peace, be still. y le digo paz, te quieto. Peace, be still. Paz, te quieto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord Jesus, Señor Jesús, may you be seen, que seas visto, may you be que experienced, seas experimentado and may you be received. y puedes ser recibido. Let your name be glorified Deja que tu nombre sea glorificado now and forevermore. por ahora y siempre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let us clap our hands to Jesus. Vamos a darle aplauso a Jesús. You may have your seat in God's wonderful Se presence. pueden sentar en la presencia de Dios. We've been having Tenemos un series, it's a 3-week series un series de 3 semanas concerning serving. sobre servir. Last week was very powerful. En la semana pasada era bien poderoso. Who was here last Wednesday? ¿Quién estaba aquí el miércoles pasado? It's a very powerful teaching. Es una enseñanza bien poderosa. And I began to speak Y empecé a hablar on how you cannot be a man or a woman of God en cómo no puedes ser hombre o mujer de Dios without being a servant. sin ser siervo. I said this, Y dije esto, that serving is never for a season. servir nunca es por una temporada, Serving is a lifestyle. servir es un estilo de vivir. If you've never been called to serve, Si nunca has sido llamado para servir, you can never be called to lead. nunca puedes ser llamado para guiar. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. If you've not been called to serve, Si no has sido llamado para servir, you can never be called to lead. nunca puedes ser llamado para guiar. Every single person who has a calling of God upon their lives. Cada persona que tiene un llamado de Dios sobre su vida, There's some people that you've been called to be a prophet. hay algunos que están llamados para ser profeta, Others, they have been called to build churches, apostles. otros para construir iglesias, apóstoles, Others, great evangelists. otros evangelistas grandes. You can never become Nunca te puedes convertir who God has called you to become quien Dios te ha llamado para ser if you do not pass through the path of humility. si no pases por el camino de humildad. Through the path of what?
¿El camino de qué? Humility doesn't feel good. Humildad no se siente bien. You want to know why humility doesn't feel good? ¿Sabes por qué no se siente bien? Because humility doesn't care about your reputation. Porque humildad no le importa tu reputación. Humility does not care Humildad no le about importa how others think about you. en cómo los otros piensan de ti. Humility does not care about the new opinions of people concerning your life. Humildad no le importa de la obediencia de la gente sobre tu vida. Humility Humildad delivers you from pride. te libera del orgullo. Humility, Humildad it is a barrier, a hedge of protection against pride, ego. es un barrero contra el orgullo. There is a lot of people that want the mic. Hay muchos que quieren el A micrófono. lot of people want the power of God. Muchos que quieren el poder de Dios. A lot of people want to prophesy. Muchos que quieren Many profetizar. want to cast out demons. Muchos que quieren sacar You demonios. see the glory, but you don't know the story. Ves la gloria pero no conoces la historia. This is why it's very important. If you want to become great, Por eso es bien importante, si quieres ser grande, you must love humility. tienes que amar la humildad. The Bible talks about in scripture, it says this, La Biblia dice en la escritura that the greatest in the kingdom of God que el más grande en el reino de Dios is the one who what? es el que ¿qué? Is the one who Es serves. el que sirve. A lot of us, we have adapted to the way this world functions. Muchos de nosotros estamos acostumbrados en cómo funciona este mundo. In this world, if you want to be great, you must have a lot of money. En este mundo, si quieres ser grande, necesitas mucho dinero. In this world, if you want to be great, you have to have the good clothing. En este mundo, si quieres ser grande, tienes que tener ropa buena. In this world, if you want to be great, you have to drive the most expensive car when you come to church. En este mundo, si quieres ser grande, tienes que tener el carro más cara. According to this world, if you want to be the greatest, Acuérdate de este mundo, si quieres ser más grande, you have to know how to speak well. tienes que saber cómo hablar bien. You have to know how to walk well. Tienes que saber cómo caminar bien. But in God's kingdom, say it's opposite. Pero en el reino de Dios es contrario. In this kingdom, if you want to be great, En este reino, si quieres ser grande, you know what you have to do? ¿sabes lo que tienes que hacer? You have to set your plans aside. Tienes que poner tus planes al lado. You have to set your desires aside. Tienes que poner tus deseos al lado. If you want to be great, you're not worried about the physical things, you're worried about the spiritual things. Si quieres ser grande, no estás preocupado de las cosas físicas, pero de las cosas espirituales. No one can never allow the Holy Spirit to flow through them Nadie puede dejar el Espíritu Santo fluir a través de ellos if you first don't allow the Holy Spirit to fulfill a work in you. si no primero dejar que el Espíritu Santo completa una obra en ti. This is why God will always have powerful men of God go through season of serving, Por eso Dios siempre va a tener hombres de Dios poderosos y por temporada de servir, through a lifetime of serving. de un vida de servir. Serving doesn't feel good, that's why people run away. Servir no se siente bien, por eso la gente se huye de eso. Not knowing that what keeps the anointing flowing when God exalts you. No sabiendo que lo que hace la unción fluir cuando Dios te exalta. You know what keeps it flowing? ¿Sabe lo que hace fluir? It's the residue, the after effect of what that servanthood did to you. Es el afecto después que ese servir hizo hacia ti. Why? Because whenever you're serving the anointing, the God inside of the men of God, Cuando estás sirviendo la unción que está dentro del hombre de Dios, humility teaches you that this is who you are. humildad te enseña que esto es quien tú eres. The problem with the church and the people of God is this. El problema con la iglesia y la gente de Dios es esto. They like to mix the anointing with servinghood. It's two separate things. Le gusta mezclar el unción con servir, es cosas separadas. You are not anointed, you are a servant. No estás ungido, eres siervo. You know who the anointed one is? ¿Sabes quién es el que es ungido? They call Jesus the anointed one. Le llaman a Jesús el que es ungido. So whenever you're serving, that's God showing you your identity. Cuando estás sirviendo es Dios enseñándote tu identidad. That's why God said about John the Baptist, we will never have a prophet like John the Baptist again. Por eso dijo Jesús, nunca vamos a tener profeta como Juan el Bautista. He says there will never be anyone greater than John the Baptist. No va a haber nadie más grande que Juan el Bautista. But you never hear that John the Baptist performed miracles. Pero nunca escuchas que Juan el Bautista hizo milagros. You never heard that John the Baptist casted out demons. Nunca escuchas que él sacó demonios. You never heard in scripture that he healed the sick. Nunca escuchaste en la escritura que sanaba a los enfermos. That is to show you what? Eso te muestra que Whenever you serve, humility always teaches you to
separate the anointing, the gift, and the calling with servanthood. La humildad te enseña a separar el llamado con el servir. A lot of people want the lights. Pero muchos quieren las luces. They don't want the secret place. No quieren el lugar A secreto. lot of people talk so much when they come to church, but their secret place is dry. En iglesia hablan mucho, pero en su lugar secreto no hablan. This is why the heart intention. Por eso la intención del corazón, People try to behave or act in such a manner, porque la gente trata de actuar de cierta forma and they think that that's what will win them position. y piensan que eso les ganará una cierta posición. In this kingdom, Pero en este man does not reino- choose you, God does. En el reino el hombre no te apunta sino Dios. In this kingdom, mantle is only given to you when God says it's time. En este reino ese manto solo se te da cuando Dios dice es tiempo. Man do not distribute the gift, the Holy Spirit does. El hombre no te da tu don, el Espíritu Santo te lo da. So if a man lays hands on you, a man of God lays hands on you, and there's impartation, Así que si un hombre de Dios impone manos es impartición. it's not because they decided, it's because the Holy Spirit told them to. Es porque el Espíritu Santo les dijo, no porque ellos quisieron. So you begin to find out that the only way that you can be equipped to walk in your calling Te das cuenta que la única forma que puedes caminar en tu llamado is only by the Holy es Spirit. solo por el Espíritu It's Santo. only by the Holy Spirit. Solo por el Espíritu Santo. Now God uses men for men. Y Dios usa al hombre para el hombre. You begin to look that throughout Scripture, Y puedes ver en las escrituras you would see that the man who God calls to be great always served under another man of God. que el hombre que fue usado grandemente siempre sirvió bajo otro hombre de Dios. You look at the story of Elisha and Elijah. Ves la historia de Elías y Eliseo. Elisha, Eliseo he was minding his own business, estaba viviendo su vida helping his father-in-law, ayudando a su suegro, taking care of the animals. cuidando de los animales. But then, Pero luego here's Elijah the prophet. viene Elías el profeta God speaks to him and says, go and anoint y Dios le dice, ve y unge Elisha. Eliseo. While Elisha was taking care of his own business, Mientras Eliseo estaba encargándose de sus cosas, taking care of the animals, cuidando los animales, the whole time God was speaking to a prophet concerning his life. Dios le hablaba al profeta acerca de su vida. Maybe you haven't heard God of your calling, but just know that God had already revealed your calling to someone else that came before you. Tal vez tú no sabes tu llamado, pero alguien más tal vez está escuchando de Dios acerca de tu llamado. Just because you have not heard God for yourself does not mean that God has not acknowledged you. Solo porque no has escuchado de Dios no significa que Dios no te ve. And what happens? Elijah has to follow God's instructions. Y Elías tuvo que seguir la instrucción de Dios. But Elijah never anointed Elisha. God himself did through Elijah. Pero Elías no ungió a Eliseo, sino lo ungió por medio de Dios. Now, the crazy part is the moment God decided to go anoint Elijah, Y el momento que Dios decidió ungir a Eliseo, the Bible says that the prophet Elijah, que el profeta Elías, dice la Biblia, threw his mantle on Elisha. le dio su manto a Eliseo. In those times, that represented adoption. Y en esos tiempos eso representaba adopción. It means now you have to come follow me. Significa ahora me tienes que seguir. But you come to find out that the moment the mantle was thrown, Y el momento que le dio el manto a Eliseo, Elisha was still not doing miracles. Eliseo aún no hacía milagros. Elisha was still not splitting seas. Eliseo aún no hacía milagros. Elisha was still not cleansing the leprosy. Aún no sanaba a los leprosos. Why is it important to be under and serve the anointing in the lives of men of God? Porque es importante servir la unción del hombre de Dios. And some may say, but the scripture tells us not to call no one on earth your father. Y dice la Biblia que no debemos llamar a nadie en la tierra nuestro Padre. But then you see in the New Testament that Apostle Paul calls Timothy my son Y luego vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mi hijo, in the faith. en la fe. So you would say, is that a contradiction? ¿Hay una contradicción? No, the translation of father in that verse when it says call no one on earth your father, En la traducción se refiere a it means that whenever you are serving a man of God, you should never hold the man of God to the standard
of God or above God. Que no debemos poner a ningún hombre arriba de Dios cuando It- lo estamos sirviendo. It means it's very important that nobody commits idolatry towards a man. Era para decirle al pueblo que no cometiera idolatría a uno con un hombre de Dios. The reason why God does not allow men to anoint other men, La razón que Dios permite it's to show you es la razón que Dios permite que el hombre unja al hombre that God is always the one that's in control. es para mostrar que Dios siempre está en control. That's why some people say, let me try to do this so that Mama Seraphim can see. Algunos dicen, déjame hacer eso para que mamá Serafín me vea. Let me try to go take out the garbage because Mama's standing next to me, maybe she can see. Déjame saco la basura para que mamá Serafín me vea. And you come to find out that you've tried everything, but at the end there's disappointment. Y haces todo, pero te quedas decepcionado. It's because God does not use Mama to anoint unless Mama tells her to. Es porque mamá Serafín no unge al menos que Dios le diga. The importance of serving under men of God. La importancia de servir bajo hombres de Dios. One, Uno, as I said before, Elisha did not automatically start operating in miracles after the mantle was thrown on him. Eliseo no comenzó a hacer milagros después de que el manto le fue dado de Elías. But let me tell you what took place. Pero déjame decirte lo que sí aconteció. When you are serving a man of God, Cuando sirves a un hombre de Dios, you're not serving them, you're serving the God in them. no los sirves a ellos, sino al Dios en ellos. One, you have access. Uno, tienes acceso. You see how the anointing functions up close. Ves cómo trabaja la unción. Impartation. Dos, impartición. You see it through scripture. Ves en la escritura Through proximity, que por medio de la proximidad, honor, and obedience. el honor y la obediencia, And three, you receive preparation before the promotion. recibes preparación antes de la promoción. You receive preparation before the promotion. Recibes preparación antes de la promoción. Joshua served Moses Josué sirvió a Moisés and later led Israel. y después dirigió a Israel. You can never expect to lead if you never first served. No puedes dirigir a menos que hayas primero servido. Elisha served Elijah Eliseo sirvió a Elías and received the mantle. y recibió el manto de Elías. Timothy served Paul Timoteo sirvió a Pablo and became one of the greatest church leaders. y era uno de los líderes más grandes de la primera iglesia. Serving doesn't automatically give you power, Servir no te da poder automáticamente, but it positions you to receive the power. pero te posiciona para recibir el poder. Why? Because it is very difficult for you to go on your path alone Porque no puedes ir a tu camino solo and have nobody to hold you accountable. sin que nadie te dé contabilidad. There's certain things that you won't go through because your leaders already went through that path. Hay cosas que no pasarás porque tus líderes ya pasaron por eso. This is why it's very important to tell the Lord, who is my Elijah? Es importante decirle, Señor, ¿quién es mi Elías? Who is my ¿Quién Moses? es mi Moisés? It's very important to receive revelation. Everything that you do for God, it's important to have a clear vision of where God wants to take you. Todo lo que tú haces para Dios es importante hacerlo con una visión clara Now you begin to see y te das cuenta that the moment God used Elijah to anoint Elisha, que el momento que Dios usó a Elías para ungir a Eliseo, you would think that that anointing will come with miracle signs and wonders. hubieras pensado que eso llegaría con milagros y maravillas, But this will shock you. pero eso te asombrará. God actually transferred to Elisha the anointing of servanthood. Pero lo que Dios le dio a Eliseo fue la unción de servir. You begin to find out that there is a season in your life when it came to serving, there was a fire in you to serve. Te das cuenta que en tu vida hay una temporada donde tienes un ardor para servir. I give myself as an example. Yo me doy como un ejemplo. When I came to the ministry, I was serving under all the men of God. Cuando recién llegué al ministerio servía bajo todos los hombres de Dios. My spiritual parents, Mis padres espirituales. wherever they needed help, I was there.
Donde quiera me necesitaban, estaba ahí. To the point where I never said no to them. Al punto que nunca les decía que no. And look, it wasn't because of fear. Y no era por miedo. It wasn't because of Y no fear. era por miedo. Because the moment you say yes because of fear, it starts turning into control. Porque el momento que lo haces por miedo se convierte en control. The thing is, I had the spirit of understanding by the Holy Pero Spirit. tenía el espíritu de entendimiento por medio del Espíritu Santo. And so whenever I served them, I wasn't serving them, I was serving the Jesus in Y them. cuando yo servía al Jesús en ellos. I wanted to honor the anointed one. Quería honrar la unción en ellos. I loved the way God used them in the casting out of demons, the power of God, the preaching of His word. Yo amaba como Dios los usaba a sacar demonios y predicar su But palabra. I didn't serve them for position, I served them No los servía para adquirir posición, because I loved God. sino lo hacía porque amaba a Dios. Because I loved God. Porque amaba a Dios. Because I honored the Spirit of God that worked through them. Porque honraba el Espíritu de Dios que trabajaba en ellos. In America, people will have you the way you're serving this man of God is idolatry. En Estados Unidos pensarán que como sirves al hombre de Dios es idolatría. Yes, whenever you go to the man of God more than you go to the Holy Spirit, it becomes a problem. Cuando vas más al hombre de Dios que al Espíritu Santo se convierte en un problema. You've taken your problem to the man of God, but you have not yet taken your problem to God. Le llevas tu problema al hombre de Dios, pero no se lo llevas a Dios. It's important Es importante to know saber that whenever Elisha was serving Elijah, que cuando Eliseo servía a Elías, you don't know the whole time no sabías que todo ese tiempo that even Elisha was able to hear God's voice. que hasta Eliseo pudo escuchar la voz de Dios. They came to Elisha and said, Elisha, Decían, Eliseo, have you not heard ¿no has escuchado that your master will soon be taken from you? que tu maestro pronto se va a ir? And then what did Elisha say? He said, shh. ¿Y qué dijo Eliseo? No diga nada. It means that he was able to hear God's voice already, even when he was serving. Era que podía escuchar la voz de Dios aun cuando estaba sirviendo. In other words, I know that you can prophesy, but you're still in your servanthood season. En otras palabras, sé que puedes profetizar, pero todavía estás en tu temporada de I servir. know you can lay hands on the sick and they will be healed, but I'm sorry, you're still in your serving season. Sé que puedes sanar a los enfermos, pero estás en tu temporada de servir. In the calling, you will always have the heart of a servant. En tu llamado siempre vas a tener el corazón de siervo. But just like Elisha, a time came where he had to serve, Pero así como Eliseo, and when his master was taken, llega el tiempo de servir. now it was turned to lead. Y cuando se fue su maestro, llegó el tiempo de dirigir. So a time will come when now God will have you be busy in leading. Así que llegará el momento en donde tú vas a dirigir. But God will give you your own revelation in where to serve. And if there's no one to serve, you will serve God. Pero Dios te dará la revelación a quien servir. Y si no hay nadie, tú sirves a Dios. Serving God is more than an action, it's a heart posture. Servir a Dios es más que una acción, es una postura de corazón. It's an identity. Es una identidad. A lot of people say, I want impartation. Muchos dicen quiero impartición. You read a flyer online, impartation service, you say, I gotta go. Y ves que están anunciando en línea. The humility that comes with that serving Y vas porque tienes la humildad. is what maintains that impartation from that man of God. La humildad es lo que mantiene la impartición del hombre de Dios. You can receive the fire of God when somebody touches you. Recibes el fuego de Dios cuando alguien te toca. But if you have no humility, that fire is going to die out really quickly. Pero si no hay humildad, ese fuego se va a ir. That's why you were on fire that service, but the next day you still became angry. Por eso en el servicio tal vez estabas ardiendo, pero Because you had nothing to sustain that gift, that fire. se te va ese fuego porque no tienes nada que sostenga el fuego. Obedience, La obediencia, humility, la humildad, the servanthood, el servir, it keeps you right. te mantiene recto. When one receives the anointing Cuando alguien recibe la unción without being a servant, sin ser siervo, you will come to find out that the anointing will control you, you won't control the te das anointing. cuenta que la unción te controla a ti. It means that because you know you can lay hands and the power of God comes upon people, I'm going to lay hands, I'm going to lay hands everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go. Solo porque impartes y sale poder, quieres andar imponiendo manos. And now you're being led by the power, you're not being led by the Holy Spirit.
y comienza a ser guiado por el poder y no por el Espíritu Santo. When you serve under a man of God, Cuando sirves bajo un hombre de Dios, you know what that means? It means you're putting yourself aside. significa que te pones tú mismo a un lado. And the same Spirit of God in them that you honor is the same Spirit of God that will use you. Y ese mismo Espíritu de Dios que está en ellos es el mismo Espíritu que te usará a ti. When you serve, you're putting yourself aside. Cuando tú sirves te pones a un lado. When I serve, I'm putting Jeremiah aside Cuando sirvo yo pongo a mí mismo a un lado so that the Holy Spirit will be able to flow without limitation. para que el Espíritu Santo pueda fluir sin limitación. This is why Por eso it's very important es muy importante for you to tell the Lord, decirle al Señor, where do you need me to be? ¿dónde quieres que yo esté? Why? Because there's a lot of Christians that go from church to church. I call them grass-hopping Christians. Porque hay cristianos que van de iglesia a iglesia, They don't know where they're going. no saben en dónde van. They've laid hands on you more than 135 times, but you're still in the same place from before. Te han impuesto manos, pero sigues en el mismo lugar. Why? Because they are being led by their own knowledge, by their own desire, and by the things that they wish they had. Esas personas son guiadas por sus deseos y por lo que ellos quieren. I only went to one church before this church in 2017. Yo nomás asistí a una otra iglesia antes de este ministerio, But when I came here, pero cuando llegué aquí, I knew that there was a lot here that my destiny was in need of. yo sabía que mi destino estaba aquí. The fivefold, I've never seen a ministry like that. Yo nunca había visto un ministerio The fivefold ministry, con los 5 ministerios, the teacher, los the maestros, prophet, los profetas, the evangelist, los evangelistas, the apostle, los the apóstoles, pastor. los And I pastores. saw them all flow in their gifts. Y yo los veía fluir en sus dones. And I knew in my heart, Y yo sabía en mi corazón. I told the Lord, Lord, I want to serve your presence in this place. Y le dije al Señor, yo quiero servir tu presencia en este lugar. And I humbled myself. Y me humillé. And I'm not telling you this to boast. Y no lo digo para I vanagloriarme. said it last week. I'm telling you this because I want to get a story out of you. Lo digo para decirte un ejemplo y sacar una historia de ti. When Elisha was serving Elijah, Cuando Eliseo servía a Elías, he was anointed, but he was anointed to serve. fue ungido, pero fue ungido para servir. To serve, it takes the Spirit of God. Y para servir toma el Espíritu de Dios. Because the flesh hates you serving. Porque la carne odia cuando tú sirves. The flesh hates you cleaning the restroom for the men of God. La carne odia cuando limpia los baños. The flesh hates you whenever you go and throw away the garbage. La carne odia cuando tiras la basura. The flesh will tell you, why doesn't somebody else do it? La carne te dice, ¿por qué no lo hace alguien Why más? do you have to clean the toilet? Why doesn't somebody else have to do it? ¿Por qué lo tienes que hacer tú? ¿Por qué no lo hace alguien más? I told the Lord this. I said, Lord, I want to be different. Le dije al Señor, yo quiero ser diferente. I don't want to be like all these other men of God. Yo no quiero ser como los otros hombres de Dios. And the Lord told me, He said, if you want to be different, Y el Señor me dijo, si quieres ser you diferente, must be willing to do what others are not willing to do. tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. It means serve in the areas that others aren't willing to serve. Servir en las áreas que no todos quieren servir. That's why you see the testimonies of these men of God whom God uses them with the gift of healing. Ves a estos hombres de Dios que Dios los usa en el sanidad. They said there were people who used to clean the toilet every service. Y te das cuenta que eran personas que limpiaban los baños. There were people that used to clean the church every day. Eran los que limpiaban la iglesia todos los días. I like how the woman of God says this. Yo sé cómo me gusta cómo la mujer de Dios dice esto. That when she cleans the church, Que cuando limpia la iglesia, she told the Lord, clean my le house, dice al Señor, limpia mi casa, clean my heart, limpia mi corazón, clean my children, limpia mis hijos, clean my life, limpia mi vida, clean my mind. limpia mi mente, As I clean your house, como limpio tu casa, clean your temple, Holy Spirit. limpia tu templo, Espíritu Santo. Serving HUD Servir reveals to you te revela that you are nothing alone, que no eres nada solo, but you're everything with God. sino eres todo con Dios. Serving doesn't feel good to the flesh. Servir no se siente bien en la carne, It doesn't. no se siente bien. Now, Ahora, if sí, you see throughout the whole Bible, ves en la Biblia, God Dios had men tenía al hombre, serve men of God. tenía a los hombres sirviendo a los hombres. If me serving under the anointing, Si yo sirviendo bajo la unción, under the Spirit of
God in them, del Espíritu de Dios en los líderes, if that in itself grants me anointing, si eso me da mi unción, if that in itself grants me mantles, si eso me da mantos, if that in itself it strengthens my calling. si eso fortalece mi llamado, Now what happens when you speak against a man of God? ahora ¿qué pasa cuando tú hablas mal en contra del hombre de Dios? The Bible says this, La Biblia dice así, that just as you have done unto the little ones, you have done to me. que así como le has hecho a los pequeños, lo has hecho a mí. Jesus says this, I was hungry and you gave me no food. La Biblia dice, tuve hambre, no me diste de comer. I was thirsty and you didn't give me water. Tuve sed y no me diste de beber. I was cold and you did not clothe me. Tuve frío y no me diste para vestir. And in that day they will say, Lord, but I never saw you. Y decían, Señor, pero nunca te vimos. And the Lord said, just as you did unto them, you have done unto me. Y dijo Jesús, así como le hiciste a esos pequeñitos, me lo hiciste a So mí. if I'm not serving Mama Seraphine, but I'm serving the anointing, the God in her, Así que si yo no sirvo a Mamá Serafín, yo sirvo la unción dentro de and I ella. receive a blessing upon my head because of that, Y recibo una bendición sobre mi vida por eso mismo. what then will happen whenever you go to someone and you say, you see how Mama Seraphine was looking at me? Mama Seraphine hates me. Y cuando tú vas a alguien más y murmuras contra Mamá Serafín, You see how Pastor Glory was like this, was like that, was like this. What do you think about that? o murmuras contra el pastor Glody, If honoring them si honrarlos does you good, te bendice, dishonoring them deshonrarlos will attract demonic attacks. atraerán ataques demoníacos. Why? Because whenever you're attacking a servant of God called by God, you're not attacking them. They're dead already. You're attacking the one that lives in them. Porque cuando atacas al hombre de Dios, estás atacando al Espíritu de Dios en ellos. And by demonic attacks, I'm not saying by curse. Y no me refiero a maldiciones. I'm saying that you're opening a door. Me refiero a que tú abres I'm puertas, saying that you're giving room to the enemy. le das lugar al enemigo. That's why sometimes it's just good to do this. Por eso a veces es mejor quedarse callado. That's why I'm the type of person, if you have questions, come ask me questions. Por eso si tienes preguntas, pregúntame. If you have doubts concerning of something, you say, I'm open, come to me. Si tienes dudas, ven directamente y pregúntame. I'm not afraid to say I'm wrong. Yo no tengo miedo a aceptar que soy I'm not equivocado. afraid to tell you why this happened. No estoy en contra de explicarte. This is why Por eso mismo, when one serves under men of God, cuando alguien sirve al hombre de Dios, you're feeding your destiny. estás dando fuerza a tu destino. And this is for the people that don't even, perhaps they go to a different church Y esto es para aquellos que tal vez son miembros de otra iglesia and you just came to visit. y tal vez viniste a visitar. Bless your pastor with water. Bendice a tus pastores. Pay the electricity bill of your pastor. Paga tal vez los biles de Buy vez your en cuando. pastor new shoes. Cómprale zapatos nuevos. It's very important. Es muy importante. Why? Because you're honoring the calling upon their lives. Porque estás honrando el llamado de Dios en sus vidas. When you take care of God's people, God will take care of you and your family. Cuando tú te encargas y cuidas al pueblo de Dios, Dios cuida de ti. Prophet Mike, he speaks about spiritual credit, Profeta Mike habla del crédito espiritual and it's biblical. y eso es bíblico. You don't find those exact words in Tal scripture, vez no esas exactas palabras, but you see men of God who's going to die. pero vemos a un hombre de Dios que tal vez va a morir. But then you find out that the man of God, he went before the Lord and said, Lord, remember what I did for you. I built the wall. Pero van ante Dios y dice, Señor, acuérdate lo que hice, yo construí el muro. Spiritual credit is reminding God of the good things that you've done for him. El crédito espiritual es decirle al Señor, recuerda lo bueno que he hecho. You told God, God, Le dijiste a Dios, Dios, right now me and my family, we're hungry. ahorita mi familia tenemos hambre. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We're very hungry. Tenemos hambre. You know what you do? You tell God, God, remember when I bought your servant, I bought him food. Dice, Señor, ¿te acuerdas cuando yo bendije a tu siervo? You see the woman of God who had a little bit of bread to make and a little bit of oil? Vemos a la mujer que tenía un poco de pan y un poco de He aceite. told the prophet, because the prophet told him, give me food. El profeta le dijo, dame comida. And she said, I was going to make the last for me and my son and then for us to die. Y le dijo, iba a hacer esto para mi hijo y yo y dejarnos morir. But when she gave to the man of God, Pero cuando se lo dio al hombre de Dios, she didn't know that she was giving to God. no sabía que en realidad le estaba dando a Dios. Men Hombres are limited. son limitados.
But God Pero Dios is not limited by the limitations of man. no es limitado. So she gave it to the prophet, her last. Así que le dio lo que ella tenía al profeta. And you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? She started to have overflow. Empezó a recibir bendición. The oil wasn't running out. El aceite no se The gastaba. Bible says she was filling barrels of oil and the oil was not running out. La Biblia dice que ella llenaba jarras de aceite y no se gastaba. You want to know why a lot of people, they're anointed, they have the oil, but then in the long run they don't operate like they used to anymore. You want to know why? ¿Sabes por qué hay personas que tienen la unción al principio pero se les acaba ese aceite? It's because they let go of the source and they did not know how to maintain it. Es porque se alejaron de donde viene el aceite y no lo sabían mantener. You would think that she built an altar and placed what she had on the altar so that she can sacrifice it unto God. Hubieras pensado que ella hizo un sacrificio, un altar para recibir esa bendición. No, God told the prophet, he said, I have a widow that will give you. Y Dios le dijo al profeta, tengo una señora, una mujer que te va a dar. So if honoring men of God to that extent doesn't matter, why did God use that widow to bless the prophet? Así que ¿por qué Dios usó esta viuda para bendecir al profeta? You want to know why? ¿Sabes por qué? Because she wasn't giving it to just the prophet. She was honoring, being obedient in the midst of her crisis. She obeyed God. Porque ella fue obediente. Why? Because when that prophet spoke, who knew that it wasn't the man who spoke, it was God. Y cuando ese profeta habló no era el profeta sino Dios. This is why it's important. Por eso es importante, If you know si tú sabes that this anointing, que esta unción, that's what God has called me for. que esta unción es a donde Dios te ha llamado, Tell the Holy Spirit, lead me. Where do you need me to submit? dile al Espíritu Santo, ¿dónde quieres que yo me someta? The scripture tells us, obey your leaders. La Escritura nos dice, obedece a tus líderes, Not in the form of control, no en forma de que ellos nos controlen, but in the form to where God trusts the leadership, the mantle, the calling upon them, that God trusts them, that they will lead you towards the right path. es porque Dios confía en el manto que ha puesto en ellos para dirigirte en tu llamado. The only way La única forma that one can be restored. que uno puede ser restaurado, Because some people say, I don't know why this area, I never move forward in this area. porque hay personas que se dicen, ay, no puedo avanzar en esta área. But you don't know, heaven has already recorded the time that you spoke bad against men and women of God. Pero no sabes que el cielo ya grabó el momento que tú hablaste contra los hombres de Dios. Whether it's the men of God in your church or men of God in this church or in another state. Ya sea el hombre de Dios en esta casa o en otra iglesia o en otro estado. And you're saying, why am I still struggling in this Y area? te preguntas, ¿por qué sigo batallando en esta área? Why? Because you have not yet confessed and you have not repented. Es porque no has confesado y no te has arrepentido. Certain things let go. It's not about you. It's about Jesus being glorified. Ciertas cosas no se tratan de ti, sino se tratan de glorificar a Jesús. Why? Because whenever we speak bad against the anointing Porque cuando hablamos mal de la unción and we hide it, y lo escondemos, the heart that God gave us was not designed to carry such thing for too long. el corazón que Dios nos dio no fue diseñado para cargar esas cosas por mucho tiempo. This is why at times we're frustrated. Por eso a veces nos frustramos, We're angry. estamos We enojados, feel heaviness. sentimos We pesadura, can enter into prayer no podemos orar, because offense has you talk bad about men of God. porque la ofensa te ha hecho hablar mal del hombre de Dios. When that happens, you can never break through Y spiritually. cuando eso pasa no puede haber rompimiento. That's why I encourage you. Por eso te animo. If there's anything that you hold in your heart against anyone, Si hay alguien que tú estás guardando en tu corazón, including God's children, even if you're a member, incluyendo los siervos de la casa release it o la gente de esta iglesia, because God wants to use you. suéltalo porque Dios te quiere usar. Release it because God wants to use you. Suéltalo porque Dios te quiere usar. That in itself is humility. Eso es humildad, Why? Because there's certain things porque hay ciertas cosas you would confess what others wouldn't. que confesarías que otros no confesarías. I honor the people Yo honro a las that personas did something wrong que hicieron algo malo and they don't hesitate in confessing. y no tardan en confesarlo. Those are people who are more trusted than the ones who need to confess but don't.
Esas personas son confiadas más que los que deciden no confesar. Why? Because when you confess such things, it's you telling yourself it's not about me. Porque cuando tú confiesas, tú dices no se trata de mí, It's about purpose. sino se trata de propósito. It's about purpose. Se trata de propósito. It's about Se purpose. trata de A propósito. lot of people like Holy Spirit messages. Muchos les gustan los mensajes del Espíritu A Santo. lot of people like messages about the anointing. Muchos les gustan los mensajes de la A unción. lot of people like messages of the prophetic. Le gustan los mensajes proféticos. A lot of people like messages how to cast out Le demons. gustan los mensajes de liberar de gente. But not a lot of people like the message of servanthood. Pero no muchos les gustan escuchar mensajes de servir. When I came into the ministry, I honored every single man of God the same. Cuando yo llegué a este ministerio, yo honré a todos los líderes por igual. I respected all the men of God the same. Los respeté a todos por igual. I prayed for them. Oraba por ellos. I served them. Los servía. Why? Because I knew Porque yo sabía that there is no lower place I can go for Jesus than serving. que no había otra manera de estar cerca de Jesús que servir. So when you serve, you know what happens. Cuando tú sirves, lo que sucede You're going low. es que tú te humillas, In other words, you're decreasing así que tú menguas so that he may increase. para que Él crezca. You're decreasing Tú menguas so that what he can increase. para que Él pueda crecer. Because whenever you're serving Porque cuando tú sirves and people start seeing you serve, y la gente te ve servir, their attention is no longer in you. la atención no es hacia ti. The attention is that man of God who God is using powerfully. La atención es hacia el hombre de Dios que When Dios you're usa. taking out the garbage, nobody recognizes you. Cuando tú sacas la basura, nadie te estima. They're recognizing the man of God in the stage. Reconocen al hombre de Dios en la plataforma. When you're cleaning the church, nobody pays attention to you. Cuando tú limpias la iglesia, nadie te presta atención. Nobody even tells you good job. Nadie tal vez te dice buen trabajo. People's interests are not in that. La interés no está en eso. So you know what you're showing God? Así que sabes lo que le muestras a I'm Dios. willing to disappear so that the Holy Spirit can appear when He works through me. Estoy dispuesto en menguar para que el Espíritu Santo trabaje por medio de mí. This is why every opportunity, Por eso cada I oportunidad always went to the man of God, where do you need help? aprovechaba para decirle al hombre de Dios si necesitaban ayuda. Let me take out your trash. Déjame sacar tu basura. Let me do this for you. Déjame hacer esto para ti. Don't drive, let me drive. No conduzcas, yo puedo conducir. I did it because of Jesus. Lo hacía por Jesús. I did it because of Lo Jesus. hacía por Jesús. And some would say, let me serve this man of God because the way God uses him, but this man of God, let me serve him a little bit. Tal vez algunos dicen, yo quiero servir a este hombre de Dios porque Dios lo usa, pero el otro lo quiero servir solo poquito. So are you serving the man then? Así que sirves al hombre, Because you would only serve them equally when you understand that Jesus is in both of them and it's still Jesus. porque solo los sirves por igual si reconoces que es Jesús en ellos. There is no small Jesus and there is no little Jesus. No hay Jesús pequeño y Jesús grande. There is no small Holy Spirit and big Holy Spirit. No hay Espíritu Santo grande y Espíritu Santo pequeño. I remember I went to Chicago with Pastor Glody. Yo me acuerdo que fui a Chicago con Pastor Glody. He went to go preach. I was translating for him. Fue a predicar y yo traducí para él. And at the end, he started ministering God's presence. Que al final estuvo ministrando And he was laying hands on people. y estaba imponiendo manos. And the power of God was flowing. Y el poder de Dios estaba People fluyendo. were vomiting. People were falling under the power of God. La gente estaba cayendo bajo el poder de Dios. But whenever he went to the back of the church, Pero cuando fue hacia atrás del templo he laid hands on somebody. y puso manos sobre alguien And there was no usher. y no había ujier. So pastor stretched like this. Así que el pastor Mid-service, his pants tore. así que él trató de agarrar a la persona y sus pantalones se Pastor bajaron. Glody, during ministration of God's presence, his pants tore. Sus pantalones fueron rotos en ese momento. Could you imagine? ¿Puedes imaginar? You know what I did? ¿Sabes lo que hice? I got pastor. We went to the restroom together. Me llevé al pastor al baño. I said, Pastor, Le dije, pastor, our size is not that big of a difference. nuestra talla no es tan diferente. I said, give me your pants Dame tus pantalones and I'll give you my pants. y yo te doy los míos. I said, because the people need you. Porque la gente necesita que tú ministres. And then we have a picture that the church took. Y luego estaba una foto que la iglesia tomó. And I had this baby blanket all around me like Y yo this. tenía
In that picture, I had a baby blanket un manto que me cubría to cover his ripped pants. para cubrir donde se había roto el pantalón. And when God sees that, I said, this man right here, he does not care about reputation. Y yo sé que Dios decía, a este hombre no le importa su reputación. When God looked down on me, he said, this one can never steal my glory. a este no le importa cómo se ve. I trust him with more. No va a robarme mi gloria. Puedo I confiarle trust him with más. more power. Puedo confiarle más I poder. trust him with more Puedo anointing. confiarle más unción. Because if he doesn't care what people think about him, Porque si no le importa lo que piensen de él, then I can use him like Prophet Jeremiah. entonces lo puedo usar como el profeta Jeremías. Everyone will hate you, but speak, thus saith the Lord. Tal vez te odiarán, pero tú hablas y dice el Señor. They will persecute you, but God says, speak, thus saith the Lord of hosts. Te perseguirán, pero así dice el Señor, habla. Whenever you're serving, Cuando tú sirves, know this, that God uses men of God as a point of contact to fulfill his doings on earth. Dios usa al hombre de Dios como un punto de contacto para hacer sus obras en la That's why tierra. when the prophet spoke, it was not the man, it was the Holy Spirit. Por eso cuando los profetas hablaban no eran ellos sino el Espíritu Santo. So when men of God lay hands on you, you know what happens. It's Jesus laying hands on you. Así que si el hombre de Dios te impone su mano es Jesús. So this is why it's important whenever men of God are dead to themselves. No, everything you do unto them is not them. You're doing that unto Jesus. Por eso es importante entender que todo lo que tú haces hacia ellos es para Jesús. Then I was like, Lord, Y dije, Señor, I have to do it tengo que hacerlo because your spirit is flowing. porque tu espíritu está fluyendo. And I guarantee you heaven, Y te garantizo que el cielo, out of everything that happened in that service, de todo lo que sucedió ese servicio, I know heaven said Jeremiah yo sé que escribió Jeremías, took his pastor torn pants se puso los pantalones rotos de su pastor and wasn't even ashamed, y no le importó, wasn't even prideful, no tuvo orgullo and wasn't even embarrassed. y no tuvo vergüenza. Jesus. Jesús That story right there, it Esa touches my historia heart because that's the Holy Spirit. estremece mi corazón porque es el Espíritu Santo. And the Holy Spirit always reminds me, that's who you are, that's who you are. Y el Espíritu Santo siempre me recuerda, esto quién eres Let tú. me be me and you just be you. Deja que yo sea yo y tú seas tú. When you let God be God, He will surprise you when He works through you. Cuando dejas que Dios sea Dios, Él te sorprenderá cómo trabaja en tu vida. Flow, serve with humility. Sirve con humildad. I would even tell you this, Yo te diré esto, that whenever you serve que cuando tú sirves and whenever you y preach, que cuando tú predicas, if you're serving with a pure heart, si sirves con un corazón the puro, most powerful calling is serving el llamado más poderoso es servir in the spirit realm, en lo espiritual, because people are anointed porque la gente ungida, after they served, después de servir, but they leave consecration behind, la gente ungida a veces sirve pero no se and now consagra they just depend on the y anointing, solo depende de la unción. and you see them start doing some crazy stuff. Y ves que se descarrean, They use the anointing in different ways. usan la unción en maneras incorrectas. You want to know why? ¿Sabes por qué? It's because they forgot about serving, Es porque se les olvidó or they never servir, decided to serve. o tal vez nunca supieron Because servir, at the end of the day, God's will is going to be done with or without you. porque la voluntad de Dios se llevará a cabo sin ti o contigo. This is why every time you serve, you're feeding your destiny. Your destiny is getting like this, like this, like this, like this, like this. Por eso cuando tú sirves, tú estás aumentando tu destino And when you serve, your capacity starts to grow. y tu capacidad empieza a crecer. That's why you begin to see, I never thought that God was using this man like this before. Where did this come from? Por eso a veces dices, nunca hubiera pensado que Dios usaría a este hombre de Dios. Not knowing that it was from time and time and time of humility, brokenness, serving. Sin saber que fue llevado por un tiempo de servir y humildad. Because if you still care about your reputation, God can't use you. Y si te importa tu reputación, Dios no te puede usar. If you still care about the opinions of people, they will decide when you preach and when you don't preach. Si te importa la opinión de la gente, ellos decidirán cuándo prediques y cuándo no. If you care about what your family
thinks about you, they will decide when you prophesy and when you don't Si prophesy. te importa lo que piense tu familia, tú decidirás cuándo profetizar y cuándo no profetizar. But whenever humility is in the heart, Pero cuando la humildad está en el you corazón, don't care what you lose, because you know, even if you don't have it, but you have Jesus, you have everything. no te importa lo que tú pierdas, porque si tienes a Jesús tienes todo. That's why honor the men of God. Por eso honra al hombre de Dios. Don't idolize him. No idolatres al hombre de Don't Dios. put him in the same standard as your Father in heaven. No lo pongas al mismo nivel que Dios. But understand Pero entiende that you serving them, que tú sirviendo al hombre de Dios, you find it through all scripture. lo ves You find it through all scripture. llevando a cabo en la escritura. Being under my spiritual parents, Yo con mis padres espirituales I was always held accountable. siempre I was always held accountable. tenía que dar cuentas. Always. Siempre. I was able to adapt to the lifestyle that I saw in them. Supe adaptarme al estilo de vida que yo vi en ellos. The way I saw them strictly, I'm not saying just in church, in their house. Yo también me refiero a cómo viven en sus casas. I was so close to them that it jumped on me. I adapted that this is scripture right here. Me adapté a su manera de vivir, su estilo de vida. This is Bible. Esto es bíblico. When I saw my spiritual parents, serving them gave me the access, like I read, it gives you access. Sirviéndolos te da acceso. And as I was able to tell myself, Y pude decir, it's possible to live a life and never curse again. es posible vivir una vida donde ya no maldices. It's possible to live a life and never get in your flesh. Es posible ya no vivir en tu carne. It's possible to live a full life of Es obedience. posible vivir una vida de obediencia. It's possible not to lust ever again. Es posible ya no tener lascivia. When you're obedient Cuando eres obediente and you serve, y cuando sirves, your serving is not in vain. tu servir no es en vano. It's not in vain. No es en vano. But if you're disobedient Pero si eres desobediente and you come and try to serve Jesus in the men of God, y quieres servir a Jesús y al hombre de Dios, your serving isn't doing anything. Él no está haciendo nada para ti. It's not. No hace nada para ti. All men Todo hombre who received mantle from men of God that came before them in scripture, que recibía un manto de un hombre de Dios, they were all God-fearing and obedient, eran temerosos de Dios y obedientes, except one. excepto uno. There was one who was supposed to serve under the anointing of Elisha. Había uno que debía de servir bajo la unción de Elías. Even when he served the men of God, Y aun cuando servía al hombre de Dios, he served well, lo servía bien, but he went to go do something behind the men of God's back. pero hizo algo detrás de la espalda del hombre de Dios. And the prophet said, do you not know that wherever you go, my spirit is with you? Y el profeta dijo, ¿qué no sabes que donde quiera que vayas mi espíritu va contigo? And he received leprosy. Y recibió lepra. This is Bible. Esto es en la Biblia. This is Bible. It's to show you. Esto te muestra. If you serve with disobedience, serving is doing nothing for you. Si sirves en desobediencia, el servir no hace nada para ti. This is why bless your pastor wherever church you come from. Por eso bendice a tu pastor de donde quiera que tú vienes. Bless the evangelists, bless the prophets, Bendice a los evangelistas, los profetas. bless the spiritual parents, Mama Seraphine, Bendice tus padres espirituales, Mamá Serafín, Papa Joseph. Papa Joseph. If you don't know what to get them, Si no sabes qué darles, you say, I don't know the size, I don't know this. Give them, Mama, this is for you to go and buy you nice outfits. dale algo para que ella pueda comprarse algo. It's what? It's the intention of the heart. Es la intención del corazón. As you do unto them, you do unto Jesus. Así como haces para ellos, lo haces a Jesús. That's why I'll end with this before we enter prayer. Por eso terminaré con esto. Honor, Honor, love, amor and respect. y respeto. Honor, Honor, love, amor and respect. y respeto. One more time. Honor, Honor, love, amor and respect. y respeto. I want us to stand. Quiero que nos pongamos de pie. Let your glory come, like fire, like rain. Let
fire, like a rain. Let your glory fall. Like fire, like a rain. Let it fall. Sing it. Like fire, Cántalo. like a rain. Let your glory fall. Like fire, like a rain. Let it fall. Sing like fire. Like fire, Canta como fuego. like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Jesus. Jesús. Like fire, Lift up your hands, saints. like Levanta tus manos. let your glory. This message was a message of direction. Este mensaje es un mensaje de dirección. Like rain, The same way Elijah, La misma manera que Elías when anoint Elisha, ungió a Eliseo. and the Lord pushed him through a season of humility. Y el Señor lo llevó a una temporada